Los Angeles Dyson Q has estado esperando demasiado tiempo. Y es hora de reclamar la vida que deseas vivir, poniendo en los zapatos de la persona en la que quieres convertirte. No más dudas, no más pensar demasiado. Why no más titubear sobre los pasos que debes dar? Comienza a caminar como tú del futuro. Empieza a hablar como tú del futuro. Empieza a imitar a tu yo del futuro en mente, cuerpo y espíritu. Confía en que los demás piezas encajarán en el camino. Ahora mismo, el universo está trazando un nuevo sendero para ti. Prepárate para el cambio. Vas a reinar sobre la enfermedad, sobre la depresión y sobre la lucha. Nuevos amigos, sanidad, ascensos, avances y bendiciones vienen hacia ti. Animate. Dios dice, Hijo mío, hoy es el día en que derrites tus miedos y moldeas tu fe. Liberate de la presión de tenerlo todo resuelto ahora mismo. Donde estás en este momento está muy lejos de donde solías estar. Usa este momento para celebrar la distancia que has recorrido en tu viaje. No mires atrás a situaciones de las que ya sanaste. Mira hacia adelante a la nueva magia que tienes por descubrir. Cree que lo mejor está por venir. Y así será. Tus ojos no necesitan ver lo que tu espíritu ya sabe. Tus sueños se están cumpliendo. Tu está cambiando a tu alrededor. Tu espíritu nunca ha sentido tanta paz como ahora. Esta es la parte de tu viaje en la que los frutos de tu crecimiento comienzan a hacerse visibles. Tu alma se dirige hacia el final de un gran avance y el comienzo de un milagro. Tienes la magia y las que van a guiarte a través del nivel de evolución que estás atravesando. Aumenta tu fe mientras avanzas. Fortalece tu mente. Suaviza tu corazón y elevate alturas inimaginables. Hacia donde vas está más allá de tus sueños más salvajes. Donde estás ahora es donde tu próxima bendición aterrizará. Prepárate para recibirla. Escribe 333 si estás listo. El espíritu del Señor dice, prepárate para una cantidad infinita de magia en la próxima temporada de tu vida. Hay una energía poderosa en la atmósfera que está conectada a tu camino. Sigue fluyendo con ella y mantente abierto a donde te guíe. Tu espíritu pronto estará agradecido por un conjunto totalmente nuevo de razones. Nuevas bendiciones están siendo enviadas hacia ti. Nuevos milagros están siendo liberados en tu dirección. Nuevos caminos están siendo
trazados para que las sigas. Afferrate firmemente a tu fe y dea, ir to do lo demas. Un capítulo más brillante está aquí. Dios te ha escogido y apartado para vivir una vida victoriosa y cumplir tu parte en su plan. No mires a tu alrededor, intentando hacer lo que otros hacen. Tienes un propósito en este mundo y es hora de caminar en él. No hay ascensor hacia la cima. Y es un proceso. Y paso a paso llegarás. Así que no te rindas. No necesitas ver toda la escalera para dar el siguiente paso. Solo necesitas confiar en aquel que vive sabe. Nada es imposible con Jesucristo. Nunca subestimes lo que puede suceder cuando Dios interviene. Cuando el Señor entra, cualquier cosa puede suceder. No tienes idea de lo que él puede entregar en un instante. Permanece en la fe y en la alabanza. Algo sobrenatural está por suceder en tu vida. Mira este video sin saltar ni un segundo. Y hacer una oración secreta por ti al final. Cuando Dios dice que está con nosotros cada momento de cada día, podemos confiar en que así es. Nunca estás solo. Aunque te sientas solo, pídele que te recuerde que él está contigo, y lo hará. Si sientes que tu viaje reciente ha sido el tiempo más difícil de tu vida, entiende que nada se desperdicia. Dios va a usar de una manera poderosa. Dios te respalda. Su mano está sobre ti y no te fallará. Dios dice que estás a punto de recibir la bendición más inesperada de tu vida. Estás a punto de conocer la razón por la cual tu alma tuvo que reunir toda esa paciencia, humildad y fe. Estás a punto de experimentar la rara y incomparable magia de un milagro. Solo observa. Muy pronto, nada será como antes. Tu camino está a punto de transformarse para el bien mayor de tu viaje. Prepara tu espíritu, porque se lista para sumergirse en las profundidades de un capítulo altamente transformador. Tu crecimiento reciente está a punto de dar fruto de la manera más profunda y gratificante. Mantente atento. Un cambio bendito está en el horizonte para ti. Si te has sentido detenido, entiende que ciertas condiciones deben cumplirse antes de que pudieras avanzar. Enfócate en un camino claro, por delante y sigue trabajando hacia tus sueños. La sanidad que has estado esperando está aquí ahora. Bendiciones, abundancia, amor, claridad mental, paz interior, energía de sanidad y iluminación espiritual están entrando en tu vida en este momento. ¿Estás listo para recibirlo? Escribe
555 si estas listo. Dios dice, yo mío, de que tu corazón si amable. Así como yo te he mostrado bondad, extiend esa bondad a los demás. Toca los corazones de quienes encuentras con ternura y compasión. Que tus acciones reflejen el amor y la luz que hay en ti. En un mundo que a veces puede ser oscuro, sé el faro que guía y inspira a otros. Yo soy tu proveedor. No te preocupes por las necesidades de mañana, porque yo cuidaré de ti. Busca primero y confía en que supplier todo lo que necesitas. Tu valor no está determinado por posiciones materiales, sino por tu relación conmigo. Yo soy el Dios de consuelo. Cuando estés cansado y cargado, ven a mí. Yo proveer descanso y alivio para tu alma. Confía en mi presencia consoladora y encuentra fortaleza y renovación en mí. Yo soy el Dios de transformación. Permite moldar y formar en la persona que te cree para ser. Sometido a mi proceso de refinamiento, incluso cuando se sienta incómodo. Confía en que te estoy haciendo algo hermoso y con propósito. Yo soy el Dios que perdona. Ning pecado es demasiado grande para que mi gracia no lo cubra. Ven a mí con un corazón arrepentido y yo te extender mi misericordia y perdón. Abraza la libertad y la restauración que vienen a través de mi perdón. Yo soy el Dios de paz. En medio del caos y la confusión, busca mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Pon tu confianza en mí y yo dirigiré tu camino. Yo soy el Dios de milagros. Cree en mi poder y espera grandes cosas de mí. Puedo hacer mucho más abundantemente de lo que pides o imaginas. Vas a estar en un lugar increíble, tanto espiritual como financieramente, antes de que termine este año. ¿Estás listo para tus milagros? Escribe 111 si estás listo para tu milagro. Dios dice, sé que tienes mucho en tu mente en este momento. Tu familia, tu salud, el salud de un ser querido, tus finanzas, tu carrera. Sientes como si llevaras el peso del mundo en tus hombros. Te sientes solo y cuesta levantarte en la mañana. Hijo mío, no estás solo. Pon esas preocupaciones a mis pies. Entregámoslo todo. Yo te enviaré ayuda, sanidad y recursos. Yo proveer. Yo abrir un camino para ti. Todos los recursos del cielo están contigo. No te preocupes, yo te respaldo. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado. Eres la niña de mis ojos.
Estoy obrando todas las cosas para tu bien. No te preocupes por nada. No te he olvidado. Mantén tus ojos en mí en todo momento. Estás a pocos pasos de tu gran avance. No serás sacudido. Hoy, concentrate en tus sueños en la resolución feliz de aquello por lo que has estado orando. Tu mentalidad positiva te ayudará a alinear con la nueva energía que está aquí para ti. Este cambio bendito trae movimiento y oportunidad que será el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Ten fe. Tus oraciones han sido escuchadas. Debes preparar. Donde estás ahora no es permanente. Vienen bendiciones explosivas hacia ti. Serás bendecido más allá de tu ingreso normal. Las cosas de repente cambiarán para mejor en tu vida. Escribe 999 si estás listo. Ora conmigo. Padre Celestial, al inclinar mi cabeza en oración, te elabo de todo corazón. Tu carácter es intachable. Eres santo, justo y bueno. Tu poder no tiene límites. No hay nada que no puedas hacer. Tu pacto conmigo es eterno y está disponible a través de la fe en Jes. Gracias por caminar conmigo y revelarme constantemente quién eres de una manera innegable. Padre, escucha mi oración de arrepentimiento. Confieso y me arrepiento de todo pecado o falta que haya cometido en pensamiento o acción. Limpiame como solo te puedes hacerlo y ayúdame a hacerlo mejor. Señor, presento mi conocimiento de ti basado en tu palabra y te pido que traigas esa palabra a la vida. Permíteme ganar conocimiento vivencial de tu bondad mientras aprendo a orar más. Te pido que sanes cada parte de mi vida que necesite tu toque sanador. También te pido que proveas fuerza, sabiduría, reconciliación, provision, protección y restauración a cada aspecto de mi vida. Creo que te eres mi Padre. Tu palabra es verdad y siempre respondes cuando oro con fe y según tu voluntad. Al orar hoy, pido un encuentro contigo, Dios. Con cada oración hay una oportunidad para que respondas. Suplas mis necesidades y fortalezcas mi fe. Recibo las respuestas a mis oraciones ahora mismo por fe. Aunque no pueda ver la respuesta, te agradezco porque está en camino y espero con expectativa. Gracias de antemano por el testimonio que compartir con gozo. Confío en que sabes cómo bendecirme de la mejor manera. Me rindo a tu voluntad y a tu tiempo. Oro esta oración en el nombre de Jes. Amen. Te amo, Señor Jes. Para apoyar nuestro canal,
Por favor suscribí y activa la campanita de notificaciones.